Antes de empezar con la historia de hoy, cierra los ojos un momento y imagina un rancho solitario en los confines del lejano oeste. Un lugar donde un hombre trabajaba la tierra en soledad, creyendo que el amor había muerto junto a la mujer que perdió. Pero todo cambió el día en que sus dos hijas regresaron a casa con una mujer Apache hermosa, que trae el peligro pasando los talones, y el destino brillando en los ojos. Lo que ocurrió después puso a prueba el valor, la familia y el verdadero significado del hogar. Si eres nuevo aquí, asegure de suscribir, compartir y dejar un comentario para apoyar el canal. Empecemos esta historia. El sol cae detrás de la meseta lejana cuando el rancho matic suspiró bajo el peso de otro día largo. Clay Maddox se secó el sudor de la frente mientras aseguraba el último post de la cerca, sin saber que su mundo ya estaba cambiando a kilómetros de allí. Sus hijas, Rose y Maggie, habían salido temprano para recoger bayas cerca del borde del cañón, prometiendo volver antes del anochecer. Clay confiaba en ellas, pero aquella tierra nunca dejaba de ofrecer peligro a los jóvenes y a los bondadosos. Aun así, creía haberlos enseñado lo suficiente para mantenerse a salvo. Lo que no sabía era que el destino tenía otros planes. Rose siempre había sido la más valiente de las dos, serena y reflexiva, mientras que Maggie era una chispa salvaje, pequeña pero lo bastante fiera como para seguir a su hermana a cualquier parte. Mientras caminaban por el estrecho sendero entre matorrales de cedro, Maggie agarró de repente el brazo de Rose. Un grito, agudo y lleno de dolor, resonó desde algún lugar abajo. No era un animal. Era humano. Rose dudó solo un instante antes de tirar de Maggie hacia adelante. La responsabilidad pesaba sobre esos jóvenes hombres. Sabía que su padre habría cuidado a esa voz, fuera de quien fuera, y ella se negaba a ser menos valiente. Encontraron a la mujer junto a un árbol quedo, al pie de una ladera rocosa. Su larga melena negra estaba enredada con polvo y hojas secas. Su pierna tenía un corte profundo que ensangraba. Respiraba con dificultad, de forma casi frágil. Cuando Rose se arrodilló a su lado, la mujer se estremeció, abriendo los ojos con una mezcla de miedo y desafío. Maggie, temblando, susurró que quizá debían correr a casa y buscar a su padre. Pero Rose negó con firmeza. No había tiempo. La vida de aquella mujer se escapaba como agua entre los dedos, y ellas eran las únicas que podían impedirlo. Rose habló con suavidad, diciendo a la desconocida que no querían hacer daño. Maggie corrió a llenar su pequeño tubo de hojalata con agua del arroyo, intentando no llorar. Cuando volvió, la mujer susurró su nombre. Loana, cada sílaba cargada de agotamiento. Rose apoyó su mano sobre la frente de Loana, sintiendo la fibra arder bajo la piel. No podían dejarla allí, pero llevarla hasta el rancho sería casi imposible. Aun así, las niñas se hicieron a un lado, sosteniéndola por el peso, permitiéndola apoyarse en ellas mientras avanzaban a pasos lentos,
y dolorosos hacia el rancho, que esperaba más ala del crepúsculo creciente. En el rancho, Clay estaba limpiando el polvo de ranger cuando vio movimiento en el sendero. Su corazón es tenso. Sus niñas estaban retrasadas. Comenzó a caminar hacia ellas, acelerando el paso hasta que las vio con claridad. Y el aliento lo detuvo. Estaban sujetando a una mujer Apache, ensangrentada y cojeando, con sus propios cuerpecitos agotados bajo su peso. Clay sintió docenas de instintos explotar a la vez, ira, miedo, confusion. Pero por encima de todo, preocupación al ver como Rose apenas podía sostenerse y Maggie temblaba de cansancio. Corrió hacia ellas y atrapó a la mujer antes de que cayera, levantándola en brazos como si no pasara nada. Dentro de la cabana, Clay acostó a Loana en la cama que había pertenecido a su esposa. El recuerdo le dolió como una cuchillada. Limpió la herida con agua tibia, la cosió con dedos temblorosos y trató de no pensar en que esa mujer, aquella desconocida, ahora descansaba donde el amor de su vida una vez durmió. Rose y Maggie continuaron todo entre susurros acelerados. Clay escuchó en silencio denso, dividido entre el orgullo por su compasión y el miedo por el peligro que eso podía traer. Conoce la tensión entre colonos y tribus. Ayudarla podría traer problemas, pero a Carla sería una vergüenza que no podría soportar. Loana ese debajo entre la lucidez y la inconsciencia durante los 2 días siguientes. Rose se encargó de refrescar su fibra con panos húmedos mientras Maggie le cepillaba el cabello largo con movimientos suaves. Clay revisaba la herida a menudo, observando cómo su cuerpo luchaba por curarse. Había visto guerreros apaches antes, orgullosos, resistentes, moldeados por tierras duras y historias más duras aún. Pero había algo diferente en ella. Cuando por fin abrió los ojos y susurró un agradecimiento, Clay sintió una pequeña grita abrirse en el muro que lavaba años construyendo. A medida que Loana sanaba, comenzó a hablar con más claridad. Fragmentos de su historia salían despacio, como si cada país pasara demasiado. Su grupo había sido atacado por bandidos, hombres sin lealtad ni honor, solo avaricia. Se había separado de su familia, herida y abandonada. Clay escuchó en silencio, con la mandíbula apretada. Los bandidos eran una plaga en aquellas tierras. Ayudarla significaba asumir riesgos, y él tenía 2 niñas que proteger. Pero miró el miedo y la pérdida en sus ojos, y no pudo enviarla lejos. Los días se convirtieron en semanas. Loana recuperó fuerzas, aunque cojaba ligeramente. Ayudaba donde podía. Molía hierbas, tejía cestas, enseñaba a las niñas pequeños fragmentos de la sabiduría de su pueblo. Maggie la adoraba, siguiéndola como una sombra. Rose encontraba consuelo en su orientación tranquila. Clay observaba todo desde la distancia, luchando contra el calor desconocido que empezaba a despertarse en su pecho. Cada vez que Loana sonría, tenía que recordarse que algún día se marcaría. Tenía un hogar, una familia, una tribu. No pertenecía a Ali.
pero algo más profundo estaba ocurriendo. Y él no era el único que lo veía. Una tarde, con el aire fresco tras una lluvia ligera, Rose susurró que su padre ya no parecía tan solo. Maggie, con los ojos muy abiertos, dijo haberlo visto sonreír más, incluso reír una vez. Sus pequeñas observaciones eran ciertas. Loena había comenzado a sanar heridas que Clay creía eternas. Pero el destino siempre espera más allá del horizonte. Clay volvió tarde una noche tras recorrer la cresta norte. La luna se elzaba pálida, el rancho envuelto en un silencio inquietante. Algo en el aire no estaba bien. Demasiado quieto. Demasiado tenso. Ranger pataleó el suelo, nervioso, con las orejas hacia atrás. Clay tomó su rifle. En la distancia, sombras avanzaban más allá de la línea de la cerca, moviéndose en silencio, acercándose. Sus sombras y hello. Eran bandidos. Y venían por Loana. Clay se movió hacia el Porsche, cada músculo encendido como una alerta. Las sombras se volvieron más claras, transformándose en figuras. Maldillo entre dientes. Había esperado que nunca la encontraran, pero hombres así seguían rastros de sangre, rumores y miedo. Loana se incorporó dentro de la cabana, sintiendo el cambio en el aire. Salió, sin vacilar pisa la herida que en la dolía. Reconoció a los hombres al instante. Su aliento se cortó. Eran los mismos que destruyeron a su grupo. Los mismos que la abandonaron a morir. Clay lo susurró que volviera dentro, pero ella no se movió. Su pueblo no se escondía. Y no permitiría que los matic sufrieran por su pasado. Los bandidos aparecieron entre la polvorita. Su líder, un hombre enorme con una cicatriz del ojo al mentón, ese bajo del caballo. Se rió al ver a Clay solo. Gritó que el vaquero tenía algo que no le pertenecía. Clay no pestañeó. Contestó que en su tierra nadie se levaba a nadie por la fuerza. El bandido se burló, preguntando por qué arriesgaría todo por una mujer Apache. Clay no respondió. Algunas verdades vivían solo en el corazón. El primer disparo rompió la noche. Clay se lanzó detrás de un carro, devolviendo fuego con precisión fría. Loana llevó a las niñas adentro, ordenándoles que permanecieran agachadas y calladas. Clay disparó otra vez, el eco rebotando por todo el rancho. Pero los bandidos eran muchos y se estaban desplegando. Loana cogió su arco, el que Clay había reparado, y salió por la puerta lateral, moviéndose como una sombra. Clay la vio y casi gritó para detenerla, pero luego observó cómo se movía, silenciosa, firme y mortal. Y entendió. Ella ya no solo sobrevivía. Estaba luchando por un hogar. Una flecha silbó y alcanzó a un bandido en el hombro. Otro lo rozó a otro en la pierna. Clay disparó a un tercero. El rancho ardía en chaos. El líder cargó hacia adelante, disparando sin parar. Clay rodó tras el carro, un disparo rozando el antebrazo. El dolor fue agudo, pero se mantuvo en pie. Loana, al verlo herido,
Corio Hatia L. Se deslizo detrás del carro y sus miradas se encontraron en un instante suspendido. Clay murmuró que debería haberse cuidado escondida. Ella respondió que prefería morir luchando a ser capturada de nuevo. Juntos encontraron un ritmo. Él disparando desde un lado. Ella lanzando flechas desde el otro. Los bandidos, superados por aquella resistencia inesperada, empezaron a fallar en su avance. Pero el líder no se rindió. Corrió directo hacia Loana. Clay lo vio antes que ella. Se lanzó, empujándola justo cuando el disparo sonó. La bala rozó las costillas de Clay derribándolo. Loana sintió un fuego en cinders en su pecho. Se levantó con una calma mortal, tensó el arco y disparó la flecha final. Golpeó al líder en el centro del pecho. Silencio. Los bandidos restantes huyeron, dejando atrás a los caídos. Loana corrió hacia Clay, presionando su herida, temblando. Él, respirando con dificultad, logró sonreír y decir que había pasado por peores. Las niñas corrieron hacia él entre lágrimas. Loana los sostuvo hasta que el dolor cedió, su frente rozando la de él. Por primera vez en años, Clay sintió algo cálido romper el frío dentro de él. A la mañana siguiente, el sol se alzó sobre un rancho cambiado para siempre. La herida de Clay dolía, pero no era grave. Loana la curó con manos suaves, ojos llenos de temor contenido. Las niñas los observaban en silencio, entendiendo más que antes. Algo había cambiado. Los días volvieron a su ritmo, pero el rancho ya no era el mismo. Loana remendaba ropa, enseñaba a las niñas a arrastrar animales, trenzaba sus cabellos con pequeños amuletos de madera talada. Clay la observaba con un corazón que ya no estaba vacío. Ella también lo veía. La forma en que él se suavizaba cerca de ella, como la buscaba para compartir pequeños momentos. Y algo creció en su interior, algo que creía muerto desde la noche de la tragedia. Una tarde, Clay la encontró mirando hacia las colinas. Le preguntó si quería volver con su gente. Ella cerró los ojos y dijo que no sabía si seguían vivos. Pero luego añadió, con voz firme, que Ali había encontrado algo que no quería volver a sentir: seguridad, pertenencia, y una razón para respirar sin miedo. Clay tragó saliva. Dio un paso más. Le dijo que las niñas la veían como familia. Y que él también. Los ojos de Loana brillaron. Extendió su mano, rozando la de él. Clay se la tomó suavemente. No fue una declaración. No fue una promesa. Fue un entendimiento. Silencioso. Firme. Irrompible. El Rancho Maddox, antes un lugar de perdida y soledad, renace convertido en un hogar acosado con valor, amabilidad y un amor inesperado. Y mientras el viento nocturno susurraba sobre las llanuras, Clay supo con absoluta certeza una cosa. La mujer que sus hijas llevaron a casa no solo cambió sus vidas. La salvó.